What's up guys, this is Jordan. I'm with you again, get back with another video. Right now we're inside the one and only, none other than the Blackcraft. So it's inside the staff quarter road. So এটা হচ্ছে খুবই unknown একটা place যদিও. So without any bug, without any further ado, let me show you the whole decoration of Blackcraft. Interesting বিষয় হচ্ছে এটা not only restaurant, এটা হচ্ছে resort. They don't prepare for pool, so যারা এখানে স্টে করবে they can enjoy the pool. Enjoy the pool enjoy করতে পারবে। ওই যে পুলের থেকে এনজয় করে। So this is the place. If you want to take room for stay for long day long or night, then you can stay there. This is the pool side. Video pooler অবস্থা it's not that much safe here. আশেপাশে পুরোটা হচ্ছে গ্রামের মতো পরিবেশ। Total space আছে, we are going to go there. আর we are not here for stay. We are going to order the food, and before order the food, let me show you. একটু pause দিই। Now I'm going to take you the higher. একটা মানে I can't make you believe in this thing. যে weather demandable. ওয়েদার রে ভাই, সিরিয়াসলি এখানে রাতে আসলে you can enjoy the whole long night, and the special thing is এটা পুরোটা গ্রামীণ পরিবেশ। You can even imagine যে এরকম একটা পরিবেশে এরকম একটা রেস্টুরেন্ট বা রিসোর্ট, যদিও I'm not gonna say you can come here and stay just because I don't have any idea how much safe is there. So এখান থেকে ভিউটা খুব ভালো আছে। So guys, every single people ask me why I'm always wear black, just because of it's my favorite color. And this is Blackcraft, and this is why এটা হচ্ছে দাবার কোডের মতো করা হয়েছে, চেস কোডের মতো, and it's really beautiful. আশেপাশে ভিউর এই কারণে। সো ইনডোরে একটু যাই না, ইনডোরে একটু যাই, এটা জোস ছিল, ইনডোরে একটু যাই, একটু পজ। সো দিস ইজ দ্য ফাইনাল প্লেস। এটার মতোই ঠিক একই স্পেসের মতোই ওই পাশে আছে, নিচে আছে। সো আই এম নট গোনা শো ইউ দ্য হোল থিং জাস্ট বিকজ ইট উইল টেক লং টাইম। সো এই ভিউটা ইটস অ্যামেজিং। আচ্ছা যাই হোক, আজকে এখন কেউ আসে না কাস্টমার, সো ফর দ্যাট রিজন we can make this video very comfortably, and after 1 minute I'm going to stop the video because we have to take so many pictures যদিও চোখ তোলা হয়নি। So that's it for me right now in this video. আরেকটা বিষয় হচ্ছে last but not the least, আমি হচ্ছে এখন চিন্তা করছি যে I will stop making food video because এটা একটু বেশি কমন হয়ে যায়। হ্যাঁ দেখাবো, I will let you know বা let you see what I'm going to try here আর প্রাইসটা কত। So that's it for me right now in this video. See you in my other video. Until then, stay safe, be cool, and good luck.